About Namiensa, HELLO101.5 Sunny. A mighty father for you ha, and the master some of Fidian Edaso at the Hanamom. Yada, one of my dear good demons, some a bayan so I say. A brass says some ace where my mo, and go farmer so day a bon continental. Never call a share a bomo, na fate will be a dear call a war on my mona. And when I near city and I'm the metri swore, and my cassie would rebellion on woman who 90, and was a brigadier so the PC, and my woman. Yamfasi de dikai Emma enyumakwie. Ya de bi Kumasi Technical University honom ene waso kosua de na Kumasi Technical University bema wose IDC ye no woni Institute of Chartered Accountants Ghana ICA jakabum eno de ICA classes eba eno nti we senior high school we a diploma holder HND graduate BTech BSc graduate MTech MSc MBA graduate ene na wo akwanya say ICA classes nso beko bi no akosua de omo kira de memenda ene kwasua da ena wo ba baabi a wasua de adru certificate crown no ene kra baabi nso ayejo ne ede wasase wo be share experienced chartered accountants ene examiners ena ICA papers no ombetro one Dr. Alexander Oshifian komonkomo 0244 807069 Mr. Ibrahim Jachedi 0243 035898 ena Kumasi Technical University or the University of Education Uniba Kamboma where 1 year diploma of education program admission egusu Korea when your diploma in education call www.kstu.edu.gh or say upe diploma nkwadi akwanya nini for 0244 691606 Kumasi Technical University nimdie shrine Mebacho 21st clinic saw ya dear ebra wo to ase atwetwe de kopim na kokomu kopim wo 19 na oje ho ba bia nya twetwe sa wo so pa ba bi na wotetena frese de eye wo no wo hia yare sankasa yare sabia wonom akwadare wo sa ya de no sciatica no ne samo no 21st clinic anya ne obia ne wonom enye ho chim wo magye ho abodi ankasa na enye sa ya de no so nko an sa ya de bia edi wonya ewo nipadua no mo no odo ani kyerem 21st clinic ye be show ye wo akade a ye de say ade ankasa emfidie lab mu mfidie ne de etwetwe wo nyina ye wo bi ho no mo wo ba so ya samu aduane papa edi enya aduane a ye de magimage aguguma na mfremfrem ade agugumu ye de oba de bobre mu niema wo de ama ye ne de ye fufuo ne adwene nkwan banku ne mo ne nyina ka ho be Kumasi ahwe echa kan kwan wo awia overseas Alpha Radio no ufiri ho no mo ana ye ne to so no 054 031111 Samsung best point service and loans your dreamer business best assurance company limited your protection is assured and afi anonia hodo so a ye wono mo specialized drink wo nyina ka ho bi e wo bo so yesene na me asaka se boy de brabo ye hwe ensem a edi mu akotene bi and somewhere dika say bodu akotene bi mampenda da John Dramani Mahama wase ane eraje mensa omra media dance ye said the tamfo. In these proceedings, counsel for the first respondent, obviously on the basis of instructions from her, has challenged the truth of witnesses that we have put forward. We chachuni atene nkano feso na twitwa de age mampena da John Dramani Mahama na ewie nso a yembo emfa emra sabrei apamfo wono ma wodu nu wo mu no sameka say oraire esla owusu ekufole wono na eti akonyemo wonu no wose nya ne boapaye na sani da ho so wo boapa amiatoto radio stations bi mu da of the Electronic Communications Tribunal in the case of the Ghana Independent Broadcasters Association vs. NCA. The authority shut down commercial FM station for failure to subsume of the Electronic Communications Tribunal. Bema bi onye mfie aduenum enum 55 years waku ne yirida da waku ne babema owie so wase wotwe breminwa asamisi obosehwi ademra Papa ne say o paint ma meto ena ma me ba meto no na o share o kwan so ena de fa bush road bi ti yakoya na ne fa popo bi ena sansan ne popo bi ti yakoya ne
ne ba no ene timinya ne tiri edidi montin some way ene afoforo bi eka ho ene yesi enkonwa awe no miasa kase bobre mu ayede ebrem wo hini yadwa aprabini mene mame amase wa bracket Facebook ene social media handles ni na bomodin na share wo hono mo na fo adwenkyere no so fa ka ho bi na fa bra adwenkyere no betimi ede afa 0265170336 Ghana Mampenida da John Dramani Mahama wano ni mfie pino ni edwena bato yewie ya antene de and into the Koda Supreme Court officer no ne sukaya asika asemdi bia ba tan kese kokoko kese ya asemu aburu obi aso no wono ena obi ade Koda no ampa wode asemi kokoda no ne mre nimni aye onmunyamfo mre nimni chachu chikata asemi nyina da eye nimusem de akwakodrom ebra wono ototo de ne dance ni anu nyina wie ma chachu kasa fedie owie na sem eninti owie yo na nka na dwere ye ne se enka afei ena wono ma yedi kwadu no ebo wono mo hontansa bo wo mo abato komisa ene na nado danko akufo do ko wo so do wono ma danse ebeba na no ena wono mo so mra nimfo se well dodge ya gina emra no ne fa baabi abo ya dance fo ho ba ti yemfo obi abegina da kanum eno na asemi chachuchi kata antene de ampara odi amania so kobo mampenda da Dramani Mahama wase ahini ha aninti wase papa chachu no danwa wase asemi gisi esa wa ni biem aninti efunu no ye de nani enyamie yekura yankase bebie nani yemafunu ne nkonkonda saa boko aninti amunumu wa wakachira jajefo no sa asemi yebesa biebiem aya agro ampani ampaya ni nuane ampa enne enkrabato yepono so ekire yese wadom akọ akosrem sa ane yensa emie efunu nani biem na asem ne yensan enim se de mampenda da Dramani Mahama ebra wa mode asemi koto mpanimfo ni monam ena emrenim ni pani ba ko ka ho Chief Justice for no Justice Gertrude tukuno obisa se ba me ani papa se imunde aye jemensa ebegina dakem so obedia danse ama hwan ena onmonyamfo chachuchi kata mrenim ne no se ane asem ne de kokoye no wo so obedia danse se wo so obedia danse se oye hostile witness me pa che obi ye hostile ase akire se na witness no ade asoso and it say there say sa na akwakoduro say nti a wo mo se wo mra media dance say hostile witness ne say nsam ne nkura ne fa bi ho no mo a wo sa no yie efiri ewura Mensa hoba na wo no maye wo mo suriya and nti nya de o tie say yie wo se de ewura Mensa kan say brepam ye friend be janda kamo no de onkosie ba bi obeba no ade na afa de hia no na afa ye friend no wo so wo mba ye nti chachuchi kata in these proceedings, counsel for the first respondent, obviously on the basis of instructions from her, has challenged the truth of witnesses that we have put forward and the account that they are giving of interactions with her. Counsel has challenged the truth of what those witnesses are saying. In particular, in the case of PW2, Dr. Crystal White, counsel incessantly put to him that the accounts that he was giving of why he and PW3, Mr. Metonunu, left the premises had to do with instructions that they received from her. Counsel challenged this. Counsel challenged the truth of what the witness was. The witness several times had to say, but why would we leave our bags there? Why would we do that? You know, if this was not the case, why would we do that? And counsel for the first respondent put to him that he wasn't there in the meeting. Then we have Mr. Mesolino also come to testify. So my Lord, the truth of what happened in terms of these interactions that took place on the 9th of December before the declaration, the truth is essential. And it would honor the God that she serves and she glorifies if she would come and testify as to the truth. That's what we're submitting. Wey aye mranim ne chachu chikata na wo wie ye ena de wo gire mu mranim ne atwitwa ade aja bato komisa aye mranim ne Justin Amenuvo wono so esori edi gina ye no se miwranom ya wa hanom na anu ye di asemi yakeka asemi ya anka de adredi anka nim se ya drawia a wotwe ba mu ne danta na obi a ehunu de etuo kwa kwotwere anti sade ye di ekokodu ye nke ye kwa anonom se ya era chachuchi kata asamba se yensam mi asem ne yemfre abato komisa mane megina konwa ne mu no adaka ne mu no amra media danse ne ntoto na no a papa na echese asem no eye achia kakram kire se wo mo epe
ansɛm bi afiri abato kɔmisa hɔ na wɔn nsɛm na emu hahaha ɛnni nyina so bia no wɔn de bi abata ho ama ne mo ayedu nanso ɛnyɛ ne saa nti wɔwura twatwu so twɛn ɛna me just avenu wɔ amenu wɔ me so twɛn ɛyɛ dɛ na abɛka kyerɛ me sɛ me ma hwɛ me twɛn to nya de ɛbɛyɛ yie nti ɔno deɛ sɛ cross examination no wɔn hwehwɛ paade afiri abato kɔmisa hɔ ahɔ de a ɛna na me wura nom sɛdeɛ da no mu nyinaa mu hu sɛ esi pai na mmara ne bi nso ma me ɛyɛ me dance ne ho kwan bɔ ne ho ban no afei deɛ na Lord, a perusal of paragraph 13 and 14 again creates the impression that the court ruled in those matters that's in the review, in the interrogatories, on the basis that the first respondent chairperson will be available to be cross-examined. Lord, again, with your kind permission, regarding the ruling of the 11. This is what my lordship said when that argument was made. We are also of the opinion that the filing of affidavits in interrogatory applications with the position that the deponent will be available for cross-examination does not make the deponent compellable to adduce evidence at the trial. As already stated, learned counsel for the petitioner only referred us to an affidavit proposed to by the chairperson, the first respondent, in opposition to an interrogatory application to serve interrogatories. That affidavit is not evidence in this petition to enable us compel the first respondent to mount the witness. So again, my lord, on the 11th of February, the court was very clear in its ruling. Now, my lord, in paragraph 16, the petitioner deposes that representations were made by me, or for that matter, the first respondent's chairperson, to him. Lords, I think that is a very unfortunate statement, simply because the petitioner decided on his own to take the steps that he has taken in this matter. The petitioner, first of all, did not obey earlier orders of the court. And then when he obeyed the orders, he filed 2 witness statements. And then the petitioner subsequently sought leave of the court to call a witness. Then the petitioner decided that in spite of the fact that I had intimated in my petition that I was going to call 5 witnesses, I am limiting myself to 3. I closed my case. How petitioner will now see to say that it is as a result of misrepresentations that were made to him that he closed his case, I cannot fathom. Well, we are here and I do what you try a day a jig, Nana at the Danko Kufuado, not just any nimni. A year or Akuto Ampa one also as original year, not just one man and Cobb and Crew one Sam. Dear Ora Akuto Ampa one also Akan and say I chuchi kata sanka say man no kwan wan sam mi asem no so biem ni asanhye ne dia se ne de and also eni nyua bia agina so na se de mi wura no mu nyina da ye ka ye mbra ye gina so e de ka se we asemase no obentinti ye wuna asem ne nyua bia ne nte wo se de dance ni begina ayimu mi adwojo no ama mpani ampa ne nuane ampa mo aso mo modi suamu no mokoye hwehwemu mo nya ensem bia ya esisi saa ene mra bia ebo ye dance ni no ho ban no afa de den ene betimi asesa ma ya san abi asem ne se wo mra megina da kan ba force wo na wo mra media dance. A writ of subpoena at testificandum or a writ of subpoena duces tecum to compel the attendance of a witness for the purpose of proceeding in chambers will be issued out of the registry if the party who desires the attendance of the witness produces a note from the judge or register authorizing the issue of the writ. Further, Section 88(1) of the Evidence Act 1975, NRCD 323, provides inter alia that, except as otherwise provided in this part of Evidence Act 1975, states inter alia thus, except as otherwise provided in this part or in any other enactment, no person has a privilege to refuse when duly subpoenaed to be a witness. Now, my lords, the petitioner applied to this court to open his case and to issue a subpoena to compel the chairperson of first respondent to testify. My lords, this application should be viewed in the peculiar circumstances that first respondent has already elected not to adduce any evidence in this petition. And the court has
affirmed is right not to elect or to adduce evidence. My lords, the process of cross-examination involves adducing evidence. And so, my lords, it's our submission that the object of this application to reopen the case is precisely the object of their opposition to the respondent's election not to adduce evidence. And it is our respectful submission that the court, having upheld that right of the first respondent and the respondents generally to elect not to adduce evidence, cannot with one hand affirm that right and with the other hand disaffirm it by allowing the petitioner to subpoena him, to cross-examine him, and thereby adduce evidence from her. I think that will be inconsistent with the court's own ruling. Where a lawyer Akoto Ampao. Na yadansua ewo Supreme Court ho ebra enne wamode asɛmdie no ene die eba na wieye no enna opani a wono so ebra Akan mampani John Dramani Mahama court ode ne kan ho ono ye enyianu ni otosum ye no eye mampani na adoda nkwakufu ado enipa mo kasa manu mu baako eye lawyer Henry Nanabuachi woni nsɛmtrɔfo kasa na ode tu dwasɛm sa emra no esienie sa court ne pa bemma kwan se onipa oye petition a wonsanko bie na asɛm na nka waka ni nyina wie wode na dansefo abama enne ono ase asɛm no watu mpoto kasa ma so wa close wa wie no so obesa akɔ biem ne pa de mra ne kyerɛ sɛ agis what the adansia edimu kɛseɛ pa bɛka sɛ oh adansia we de ya adansia oye ho hwe nye yie na sa adansia krona so bema asɛm na ye di no ebetimi abesisa bibi ɔse ansa na yɛtinya ma ne kwan sɛ ɛne na kwai na sa akɔ bi asɛm ni mu biem na ansa na abato commission so pɛ sɛ ɔkra atwe ne si adaka ma watimi atwe na sim enti enkosi ebram Kane mampani John Dramani Mahama ne mmerɛ nimfo betimi ayɛ nsusɛyɛ na adansie kɛse a edimu ɛyɛ ho hwe enye yie wɔm de bɛba ne de ɛne na emra no ɛbɛyɛ den sɛ ɔmasɛm no yɛbɛsa ma ɔmakɔ biem na yɛhwɛ se yɛde Henry Nanabuachi ene ne bɛba sɛde etie bia yɛde bɛba na ansa na yɛnsanya nkaye no lawyer Sami Jamfi enso eka wɔmo kasa de ama opani a wɔno ene ɔde asɛm ne kopie mu ɛwɔ court Kane mampani John Dramani Mahama de no ho wɔno so kasa no ɔse NDC sa amanyoko anasa Kane mampani ɔmokro mo tai na chi no gyina yɛ ɔmo asisɛ de etie bia wɔbɛyɛ susaya ama Mami Jemensa wɔno ɔyɛ abato commission titene ni wɔba bɛgyina ɛyɛ adaka no adi adanse no saa susaya no ɔmo guso dendenden wɔmo mpai free ho Ye nuanom MPP for kan say e ma court no mpene so e ma ye reopen case e ma ye nhye di mesa mani be dia dance e ma the petitioner because ye asem a ye de ba court no kra no ye ntimi fufu ye that is said the doctor yi ne kan ye no MPP for ko jo pon kroma onyaja enu ti se John Mahama ne na lawyer for etimi approve o masem na o mutimi approve o masem no enye ono na beka that is an issue within the bosom of the court ye ya dwi mu je if we say we've made a compelling case because ya asem we dey ba court no even the respondents have agreed to our case asem we dey ba court no say per immense about so a odi tu dwa no we figures e wo mu a o benya kufuado we nya 51.595 Jimensa ka se onyan no ne mo nya 49.625 because Jimensa anka se no mu asem ne so man penye kufuado nya ma no 6,713,413 and also total valid votes no e ma papa ni dodo no e 13,434,574 you divide 6,730,413 by 13,434,574 multiplied by 100 obetimi ayesa calculation on your own you get 50.098 and 51.595 declaration is so flawed so what can even the percentages of Jimensa ankasa de ma the 12 presidential candidates ni bomwa unya 100.3% and the electoral commission and the second respondents in court have all agreed that this declaration was wrong. Lawyer Sami Jamfi semne ne yankwa ye chi biem sade na Henry Nanabuachi kan say age so mkonya adanse fofora edim pa de ba ansa na court de sa kwanya na ma wo na say munye du keke o na ebetimi asesa asem nani na nya ade a court wa wo ya kwadworo se wo de ugina oyonko asem so na ebedi wo asem wa wo penna
na wonya adwuma no na court bɛboa wo dabi da na nka yɛnim sɛ court ano asɛm obi amfa ne nsɛm ngu krataa so san sɛ nsɛm na ɛba awie no nyame adom a anka bosumi ɛwɔ mu ya ɛda ɛtɔ so nson na nka yɛsɛ hyia ɛwɔ court dɛm yi ɛyɛ ɛda ɛtɔ so du wɔtwe nanso naano asɛm a yɛdiiɛ ɛyɛ kwadubɔfoɔ no wabie wɔ asɛm ani wabɔ wo nkuro awie wɔkyɛ sɛ wo krataa mu koraa no na ɔsɛ nka bɛfrɛ adansefoɔ enum ɛkɔ wie akyire no ɛyɛ adansedie krataa a wode bɛto court adwenu ɔpani asiadu nkatia ɛne ɔpani pɛsa white wobɔɔ ne nyinaa wie kora court ahomaboro ahyɛ court mu nti asa abusa wo sɛ wowɔ adanseni biem anaa ɛna ɔse ane na mpɔmuden ho nsɛm enti ɛbaa ne saa no ɔpani rojo metonu no nso yɛma ne nano asɛm ɛbɛto court yɛtoto nano nyinaa wieɛ no court sɛ biem sɛ kwadubɔfoɔ yi anyɛ biara no wɔasɛm a wode baa court no wawie ama ɔmo agye to mu sɛ ampa yɛwie dɛ biem ɛnyɛ sɛ court sa na masɛm aba sɛ naano mo bɛkae a court sɛ yɛmfa yɛadansedie krataa mmra no na afei na obi sɛ no deɛ ɔde application for sale of proceedings ɔde nhyehyɛeɛ bi anaasɛ ɔde sɛdeɛ akoto court anim sɛ court ɛntwentwɛn ne dwumadi a ɛwɔ di so nti no wɔandi saa nhyehyɛeɛ no so daabi wei ɛyɛ nhyehyɛeɛ a court ɛdi aba nti ɛwɔ sɛ obi bia ɛdi so ɛne a yɛte yei ɛyɛ lawyer Henry Nana Boakye Afe yɛnkɔ mmarahyɛ badwafie Emmanuel Akole ɔno na ɛde amanebɔ ɛbrɛ yɛn na amanebɔ nyɛ sɛ mmarahyɛ badwafoɔ ɛna akɔ asetena daabi na mmom wɔn a yɛabɔ wɔn din si ama wɔn asoafoɔ di brɛ a yɛtoto wɔn ma nɔnam ɛyɛ mmarahyɛ badwafie na wɔdi saa adwuma no firi sɛ hɔ na ɛkwan da a wɔn bɛtumi atete wɔn ntam sɛ meka sɛ ama no gu so a mebi owura yere Esla owusu ekufol wɔnom ɛna ɛte adwa mu a yɛsɛ tutuna no wie gye ne tum a wɔno na ɛba bɛhwɛ de bɔ ho nsɛm so na ɛno ɛna ɔde to dwa sɛ ɛnyɛ ne boapayɛ sɛ ne pɛn so ɔba bɛgu radio stations ɛsɛmi sɛn ɛne nkyerɛmu bɛyi ɛna ɔde maayɛ Emmanuel Akole yo masomu ɛwɔ ha honorable Esla owusu ekufol yɛatoto na no bɛyɛ sɛ dɔnhwere ɛnan ini ɔmo hyɛ aseɛ 11 am ɔda so ɛwɔ committee n'anim na nsɛm bisan deɛ dɔɔso ebu baako na wabɔ so no ɛfa radio stations a yɛtoto mu wɛbrɛ a NPP aban ɛbɛtena akonnwa so ɛyɛ 2017 na ɛno ɛna yɛbisa no sɛ ebinom wɔ adwen bi sɛ ɔno honorable Esla owusu ekufol no ɔno na ɔhyɛ aseɛ ɛna ɔhyɛeɛ sɛ yɛntoto saa radio stations na ɔse daabi National Communication Authority wɔn na ɛyɛ wɔn adwuma radio stations no ɛhyɛ wɔn ase na wɔn yɛ exercise bi audit service ɛyɛ 2017 ɛfa radio stations ne sɛnea wɔn ti di nhyehyɛeɛ ɛfa wɔ adwuma ne ho ɛso na ɛno ɛna wɔn wie audit no wɔn hu sɛ radio stations maako akɛseɛ paa no ɛyɛ 51 ɛna community radio stations so maako 5 enum woka ne nyinaa bɔ mu ɛyɛ 56 wɔn ebu mmara so ɛne International Communications Authority ekulu so anaasɔ to radio stations ne mu na ɛno na akɔyɛ nkɔfoɔ sɛ ɔno minister no na ɔhyɛ ase ɛna ɔsɛ NCA no ɛwɔ mu sɛ ɔmo hyɛ n'ase deɛ nanso na ɔncontrol wɔn ɔnhyɛ wɔn sɛ monyɛ se wɔn de wɔn mmara no ɛna ɛyɛ adwuma bɔma yɛnti honorable Esla owusu ekufol of the Electronic Communications Tribunal in the case of the Ghana Independent Broadcasters Association vs. the NCA. The authority shut down commercial FM stations for failure to submission of the Electronic Communications Tribunal in the case of the Ghana Independent Broadcasters Association vs. the NCA. The authority shut down 51 commercial FM stations for failure to submit complete set of renewal documents prior to expiry of their authorization. In effect, they did not have a valid authorization, and that included Radio XYZ and Radio Go. They were not targeted out for special mention. 51 stations were shut down. 5 community FM stations who also failed to submit a complete set of documents following the amnesty granted on 20th October were also shut down. A total of 15 commercial FM stations were fined as a penalty for failure to commence operations within the stipulated period. Now, the tribunal in its ruling in the Giba and NCA case further indicated that a renewal application submitted after the expiry of an authorization is not a valid authorization, and the affected FM stations needed to apply for fresh authorization. Out of the 51 FM stations that were closed down, 41 have applied for new authorization, of which 28 have been processed, and the remaining 13 are also being reviewed
and process. Where in all this does it state, as the Media Foundation for West Africa has stated, that Radio Gold and XYC were singled out for special treatment? They have got it wrong, and they should get their facts right. Weye aya Oraire Esla Owusu Ekufol a wono ne abone din se etotona no wi a na se esefata yemfa dibra ehwe omayi de bo ho nsem so no entu dwamane bo a efri vet no baye na Emmanuel Akole edibra yi afi 2020 abaye tu ye onipa ba kwa na odi makutin ye pa ye a wosan so gina de pray mampani akonwa ne bi eye kofa bai a wosada Ghana Freedom Party ano ya maame akuadonko na odi atodwa se afi 2020 abaye to awie ne nsunsanso ye de atodwa mampani His Excellency na Nadu Danko Akufo-Addo ene sa di nkonim eno te se biem ebi mu akopie court se ebia wo monte ase nde ye ne kwan so nanso ono ma me akuadonko si ni people say enya ade ansunsanso na ebe free court aba no ebe sesam bibia ebre ode ne nsam etodwa no eno o se ewom se kane mampani John Dramani Mahama eko Supreme Court say aba ye tu ye nsunsanso fa bi wo ho a ene no enhyeda enkoye ma no eno nti ode akwakoda court no so omunka bi ema no maami akuadonko say wono de wogidie wo aba ne yetu yenim ene o hwe nkrata sem nyina so a ohun se mampani na Nadu Danko Akufo-Addo ye na mra kwan so ene yetu aba no edema no aba yetu ye ni nyina sunsunsanso na edim enti papa no enkunum odi ye no na safata na bra wo kasa no si ye MPP mrashabadwafo de mo anim guase a ebe ade na mo ye wo si MP4 pa san comfort mo si ato aba ma mo kwakwadru mrashabadwafie na mo nkoto aba mo si ato aba ede etia onipa wono ye MPP ni ato de ama NDC ni se ene mrashabadwafie wono onye kasamafo si eno de wo ma di nhwamo pa de etia MPP amanokon mo mpanimfo ene echitafo nyina ebra maami akuadonko de nsem tudwa no na ye anope kokroko so wone King Edward ena na etwetwe nkomo a woka bi nso se so ono nyam kopon ye adom na da bi ene ye kire wo ba be Ghana mampani a adehia moko Jehovah Witness ye wadansedie fo sa ban dwuma pa obemo ma ye bi de da bi da obeyi o masintan ene se amamra no ade nhyehyɛ gu wo se ebra no bra no ye nto banyi mpanimfo na so Jehovah fo so om de aba no om nto bi da obi nkoto ene obi so abete so abare Abari na bi nyai edi yo ha ma nsam ye momu and now say Jofo champion ye kai abari amoso mo kai ana mo di be gu afidie say me so fe na Nadu da so ana yo ha ma da sie Nadu da so no aduonum ba 51 and also the here ana yo ha ma so aduana so eye dai no watimi aka say ubetimi asesa no obi adime asesa no enti mo de mo di be gu ho say mo bo ade a ade na mo so mebo enti ye da Nadu nya aduonum ba ko de ebi sa aka ho kura na obi sa aka ho enti abari wa fai one touch and to be able to get as I judge said, Judge, Mrs. Senator, and you don't back home, and you are also, and then I'm here. And this was you don't back home to be able to do there. And the other son, you have that to know. You had that before here. I think that to about maybe here. Now this happy for the papa. Happy for the baby, I swear another, and the chair was someone. I must say, that you have having to say, or the happy neighbor meaning. You have fact with the meaning that is media about opposite station. Eni ayeti ye eye kofa bai a wosada Ghana Freedom Party GFP ano Owura Yire Akuadonko honorable Ninsemli afe wade nansa asi wono mo aye enkyerkyere ede ama ankrankra akyerkyerefo eye private teachers no na wono enkabomu ku eye Ghana National Council of Private Schools eye NACOPS womo ene wom nyina woka wo hubo mu ene nti wo ye sa nkyerkyere nansa ede ma womo na sa enkyerkyere yi enye se obi akeke National Teachers Council womo ene National Council for Curriculum and Assessment NACA ene afe New Educational Curriculum aye dia ba ya ene nti wono mu hia nkyerkyere mu ene kwa befa so ade akyera de kaese wono so ntosini ewade kyere ne nkwada no so omotete wo mo no wo mo ntosini wo wono mafo a wo firi aban school mo benti ode sa nansan esi wo eye sa nkyerkyere ema wono mo na no ena emu no opani kwankyerefo a woda eye akyerkyere ankrankra akyerkyerefo enkabumu kwea no Owura Enoch Kwasi Gitua ode atu edwase nyame anim ni sa enansa adesua yi eye ade a abo wono mo pa na wono mtiri mo pone eye se
uze one me one kronkro school mu no obi o hono mu a wono mu eni entity ya de ekira de obi so e wo hono mu a na de sua na na se ni dipre na kita no a wo de ekira de no e wo se epege mu kakra de ema no eni nti sa akoba se adesua foforo bi sa kire foforo bi abamu a na wo se wo munya enimdefo wono mu ekroye na wono mu de wo akirefo be fa sa entity ni nchichi ni mu na timi amboa wo ma de kire na wo matimi akire nkwada no ade yie na no e na wo ka se emianim ni aboa wono mu pa na wono ma dwene no na ejina emia enkrenkre ahodo bi so ya ni nyina saa adwumadie eba wiye etimi aboa akirehye mu de ma wo mo na sese pa dem wono ma de ni gyina ya wosie no eye se wo mo de wo ntoma Ghana National Council of Private Teachers no omo do omo ntoma akwakobo National Teachers Council de ano kire se wono mo pese akirechefo na akira de e wan kronkro school no ye ma wo mo tumi onu se ya ma licenses akirechefo licenses ade no se etimi ma wono mo so bie na de ono so di brenya news da yi kase na no so etimi bo page mo ani nti bra wono mo ene National Teachers Council aka won ntoma de aba ano no ogidi ye se beboa na peja akirechefo wono mo ankronkro school mu de wono mo so timi akira de te se professional teachers no pepepe Yenya enim say private schools e wo man kan ye do so pa na how ke sie pa atu ya jeje mu ye ne teacher for ye ne hu say teacher for no over 80% of them no unlicensed teachers untrained teachers na esan say council no wo pe pa ne pese ye bo ama teaching and learning ne course for private schools ye ne National Teaching Council for aye apama sabra me ne wo ka say a teacher for na aba be jintitiye e wo the National Council for Curriculum and Assessment omo de syllabus for aba omo so kwampa esese mofra no hia ti we eye omopani pa ya nkrokrofo achechefo na nkronkro school no wono enkabomokuo no pani pa woda wono ma no nesmo de to dwabi eno no na Hello FM ye bo edipini sa ankronkro atichafo a wono de nansasi wo eye sa nchehye ma wo mo emomo nso ensemo mo de to ye nimuni private school ye kan Ghana ha obi ani mmodin a ye bo na ntitia ye nyan ebesa aboa ye ama se kire se de ade foforo a ban di aba betumi aboa ma ya kire nkwara no ama omodu butaya aban pese Ghana kwala huru ye mandate me ebu mo ba sisi a de kire na aba no aye practicals chen Canadian no na ye enwoma nko a na eno so na ye perfect ele ye nhwehwe first se de dia be se de ko na ebe ye akra se de ebe ya ke vo akra bi ya mu ebi pe ba ba ya ba so na mabo na koso aba so say ya wa yes so ankran Christmas me nim di ati say yes de akobua akra no we eye achirechefo bi a wonom ekwaje santete yeye edinti nakos for Ghana National Council of Private Schools nti private school achirechefo ntete ede ma wo mu adanse bi no wo mu edie no Ononyamfo Emmanuel J. Anshre na yemra sebedwani a owatwe no Mbabieja South woni ononyamfo Michael Amua Ewuku MC yowo ho waka boma a wode wani akye apatrapa ene ebu akwakwantempon no so ekwanya yeyie no ene wo so wode wani krotwa wisie kohwese adwuma no mpo ekosei ebro mutu sa na moyi na yenua na na akwasitre ediomachi na na ukoye no sen ena na etie Kunya ba Meda City Ubetiemu ewo ebuakwa apatapampatem ho ayadia ya na ban eye ekwanya ewo ebuakwa no na mpenifo si di jawa ne de aso enunti mpenifo mienu onjofo manager ansho ye MP oni onjofo makramo oku MC ani effect ezeke disable anan akohwe se de project no imagine esi kone no na omunsem omode kanje so mo da ban na siye pa ala sa kwan ye ebuakwa ndi ni traffic se pa na wo kwan so Udo ni che ebuakwa eyesunya ya traffic enya se butasanso ena do ni che ebuakwa enkaye baabi ani ko service a traffic enya se ntu wo gidie se so mo yesa akwa ni wi a ebetumi aboa ma traffic ahoro right basa akwa na so etimi awie pe na na odi ade sede etutima mufo na de se wo ebuakwa ena meko etese akwan ayeye no bibinti ebinom ha omo dan eka anase yeyi efiwa na stores ni containers na o sese so fomo Sere be ye dwumadi no betumi akoso na ama kwan a ban no so no etumi repe o shebo se ni fam de bi oni ni nia fo maga ma oku ebebo aboa ma ekwan no atumi aye ntem na amatumi fo so ho atom so no ombe o de betuja efi ono de ne ekohwe eye office so wo hwa bridge bi a na e wo na nso enye pe ese am no ka sempene po to na mo akohwe se de kwan no so e wo office won so pote mo so no aban no ani be kochi amomoni akota kwa no de ya
akwanhyia ne nsuo tɔ a ɛha ade ne nyinaa no ɛtɔ bɛtumi atwa no nyafo makɛmɔku ɛda ɛyɛ MP onyafo ɛyɛ ahwe ase sɛ anamo a wɔn nso ɔtu no wɔn kan ɛma mpuntuo ɛba wɔ apono wɔ bɛgya saa so no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ na nisɔ paa no mu nyinaa ka abɔ maboa ama ɛkwan a aban no ɛyɛ no ɛtumi akɔ so yie ntɛntɛn sɛ bɛyɛ mfoɔ nso ho bɛhare wɔn ama ko bɛdie ne dwumadi ahorow nso wɔn yɛ nso no ɛbɛtumi awie pɛɛ na wɔn ahyɛ aseɛ na wɔn gudu so wɔn bɛkɔ so aboa na contractors no nso akeka wɔn de yɛ dwumadi no ɛtumi akɔ so ama tìmɔfoɔ nso no ɛho atɔ wɔn ama bia awie pɛɛ. Yada say any woman bo na na kwasitre ena de sama ne boy ebre. Ara hosam a esi wo sahwiade mra kyera no ai wo bibia ni anwea so bekwa ekropon no mu ne nyina atoye mantam mu ene wo. Na saa kure na no kwasie de se ya dofo dai. Saa da no de papa bi ene ne kane yire won de wankyere do o kyerɛ wudisam ene kyerɛ no. Saa kwasie no na saa ba ma ye frɛ no kofitwene a ye pai ne mrane ebe ye onya mfie aduonum enum 55 years. Na ne yire dada rusopon ya krom ho de wudru aye sahwiade mra wa wo kan fie acha obi anim no. Afie acha nya mfie aduesa enwotwe 38. Na afie acha yi ko sahwi ene ne pomo de ye ka kokoo sam de a na kyese ho de wunyi chim ho no mo. Na yensa dwone Kwame Kontoboate a wo Lord FM sahwi bekwai krom ho no mo na obo Edipin District Police Commander Superintendent Martin Eninigan wo busa ne se papa asema matie ni ampani ampa ya ne nuane ampa commander ne se ane kosia da no beye don kompa mu ekobo no mienu na Mike Nyameche aye frɛ no Kwabena wonye mfie dum yenu ono ne maame ne afiache no na wo hu ya ne sa be mai dimrika saa na okoto be ma bi ono nso etwi moto aye frɛ na Bukari Moro. Enti ono na woka kyerɛ Abukari Moro no se ne maame afiache ne papa kane ne papa e frɛ no ebeye yie a ono no ne di pa de kofitwene no wabo na kuno odi aba adenchi na kuno na ne nyina yɛ sɛ ne maame no frɛ no se o masi mi ankogya no na ne papa no kane ne papa no wa frɛ no se pe o mra meto eni nti okɔ hɔ no mo na saa kwada na ka ne maame no ho ne ne kɔ no mkokoduru hɔ no mo ho se o saa ya ne papa no aka ne papa no a no ware ne maame no wono na afrɛ maame se wo mra meto pe no enti papa ne ho akwada no Kwabena no ka kyerɛ Kwabena se wonko ne kokofo na ɛwɔ nkyɛn ha yɛ na wonkofa de wɔ hɔ emfa mre no akwada de wonim de yi to wonim se wo bohwi afa adekode na ba wo mra na ne maame pe no de obɛkan yɛ ne de obɛtɔ no na nka watɔbe na nya one ne nyinaa wɔn masoa de kofie afia akwada yi kɔyɛ kokofo nim na ɔba obehu ne se wo papa kofitwini wodi aba wodi denchi afia kyei woda fam na ma obayi wo yenam wo tino home wo te so wodi aba yi denchi no wodi bono afia kyei da fam ene wo de nan wo pre ofrewuo enso wo kura ema akoda ne hunu saa na obi nim de ba akoda ne tim no se me na nkɔ ngo ka nkyerɛ papa se makwa ba hwa na ɔde hane ene o tifa akwa ba ko so no ti wonam wura yi mu yire de baba saa ene ɔde Amerika yi ekoto Bukari Moro ya wono ti moto su yo ene nti Bukari Moro ne boa ene ɔde akoda no kɔ ma police station posifo ene ne akoda yi kɔ ka de wo hu yi nyina ede che posifo yi eno na police superintendent Martin Eninigan kyerɛ mu se sei na akoda no ɛyɛ ampani ampa wonom edi akyire kɔ ya afiache na da ho se keja nkwada nso ene waja wonu wachiri na yentie sa de commander kyerɛ asemi mo fae. The police Ashubakwai received a complaint from a 12-year-old boy called Michael Nyamiche. He was accompanied by a motor rider, one Bukari Moro. And according to the small boy, he accompanied the mother to Ademra. That the mother was called by one Chini to come and buy pear. Then the mother asked him to accompany her. And then when they got to the village, they met the man who was an ex-husband of his mother, who is called Rose Opon, age 38. Then the man asked the small boy, to go to the farm and pick something for him. He left, and on his return, he came and met the man, hitting the mother with a stick. The mother was on the ground, struggling. So, sensing danger that the man might have attacked him too, he took to his horse. The man chased him, but he was able to outsmart him, got to the roadside, and met the motorbike
bike rider. So he asked him to bring him to the police station. And then when the complaint was lodged, the police Bakwai immediately moved with them to the scene and actually went and found the lady in a pool of blood. However, the suspect had already absconded. So the police, after taking the necessary evidence, took the body to Sachi and so community hospital mortuary. Yes, I should need Kwame Contobuatin or Bo Edipin Aquadama Kenya Michi, Aquabanano, NT said it was each day semi fire. Papa said, or paint my metal, and I'm my baton. No, you could share or kind so, and a dear for Bush Road be, Tia Quay and Ania for Bobby, and his son and his son, Sonny Bobby. Tia when you could draw club you, you drew any party anywhere, beyond one of us, and me as also a credit. Me, I was one of family, Missy, into a family, Missy, and Missy, and the hour and our Diana, how did you have a bombing? What about bombing and Johnny and I'm going to my to my many banners or not Diana bomb? Hey, Asamo. When I just have crying, Kokuna come home. I said, one Kunwa, Wabakoka. A Korania me or mine in Yansan and what they power than a year so far. Now, Kuni saw now a day. So my Yawa in Tiana, the Micram in Tiasi. So many people out here know about it. Be an ordering. Asamo. Abusia, no me as I can say, Bob. Could be one. Found to us a anything. And Rasabe Jania or a just Sabat on Persia so on when you follow your John and Puntia Kuma. Says Yaka said, dear, or my town crum for or mania to papa. Yes, so the pair they are bedded now the Divia Sabi, also in your baby now young ye. Said Manana, lawyer Waye, Wapako see a yes said be a ne a bear for Janine and Crumpo a druzy and a woman. Weighing a 16-seater water closet toilet and was the my town crum for woman so a bit to me a dear Dijuma. Na lawyer Trema was said you made dear with Francia a brave 2020 Becon a year no more bond to an chronocra bond to a she chrome for bosse or bar a janaya drew baby a yana a bini want to sabio a man for Jomana bontenso kekeno or Baba Sisan San Yamano ebra was to be a diamomo and non what was here a yo-yo enti Ebram lawyer John Kuma what day a year janai bian safwa Emma nanoma white child chromo and what did two just same coronavirus yi aba obi aba no ho ban okotusrom so mo koswanya sa na afenso doma se ebra wo sha adwuma na se wo si ya be si nei ekromofo nyina ata na chama enne watimi awie ne kama se facility amohono wa hai 16-seater toilet facility yes ediama a chan chrome na we na etoso miensa yewie ye dodo makomako adiasa na bedi ebesi sa facility toilet bia no na yitu ho a oman ni nyina betumi abayisu na esa de bi so aye ahwe facility no Any ati ye Ejusum Rasebe Jani lawyer John Ampuntia Kuma honorable enono. Nana Buachi ye child chrome at Yamehine. Wanu no kosi ye child chrome hinanaya waji bibia kama. Wajivian was say honorable ye das papa paswache ye way. And I'm say a janai bia e ya die ka onipa na brabo ene dada sitin. Ebra yani eba yemi topata krakra esiso na mekai na nanom bidu baby na yungu fa kwa yonko yes I na doctor na onya meye dina ma asema ne kanu akoye di uko haya enyeyi ubaha enyeyi na ye se die obeye ne se abai na eyo dibie abai dibe ba no se onye bia no onu die opene so ena nyame enchadia doctor wo manani yedi ka we grant kanensa anka eni a yati ye eye nana Buachi child chrome at Yamehine Abusia omanfo adwenkyerɛ wade abani na de ye kan sɛ adwenkyerɛ no obi ahyɛ da twere ne de ato hɔ ɛne nti ye boss wo asɛsɛm ne fa wo sɛ mfa ho no de aba wa watwere de ato ya kan ne ba ko mienu ye kan ne prensa ye behu ya dwene na ye adwuma pa wa wo de yete sɛ ye gan ye twam e wo Yesu din mu adadua de free adwofutu and was say sa awudisem say ye kum obi ya say ye na e hadwene pa na e ya akoso dodo and nti o say be ma no ye hwehwe ne kye no na mra ne di ne say fiko
Abode abiem so number 1 ono eno ya assemblyman ewo ho. Wose me nuanom ma ne mema mesremo. Mamo ntwen kosi eda coronavirus betimo ansa na mabeka se hu yanka ana mamom ho ban timu Francis abre ya na Max no monhye. Augustine de free ahafo hwediem ene wose enti opposition for no omoda so di sa court case nsem yachi. Mo say mo bre o. Akwasi oben wadwe so besia se o say lawyer Tatuti Kata ba be court ko na nya brofu kan o eyemra ene yekoka ho na ebra lawyer Kotampa okasa no wahu wokasa kakra no watwemra ne bi no wode aka na asam no ho no wode attach into application we die e was here to twene baby ya amponsa krofa himfie ene wose mampena da mahama esrew manana do kwan no hweso muni maya sumdue mo fi Supreme Court no ensesa hwe Obatampa adwesu wonwe ene wose ndis ne kane mampani John Mahama de omuni case bia wo muni asem enti Supreme Court judge for wose we de monwodwo mo ho kra na ko kresi ndifra kokwa amon ene wose ede na chachuka sa asem we ya wodie yi a wode court yi eni nyina so aninti mampani na da Mahama uni case Teacher kujo tepenyi na susu no se Supreme Court adi asem no mo se ma mi je mensa yentimi hye no emransa ne so magina adaka no ni adanse de a na sa so pina na mo se mo de ba no eno e emotion we de enya medu ne kura to nsu mo so chia Dr. Baumia mampani abedi achiri ena owuso se kire di free kunso ena waka se emra no e wo se ni be ma ni dipa wo se be ma na nko pese okum ne yire da benya opese okum wakuna wi aninti enya wanted why done already enti wo se sa be ma no mra no ene no eni papa Masa wudu wa banti manu ose meka kire NDC atitafo nyina se sabi omomo mane na ho na omuni omumpenifo na chi omo wanu ye bi omumi so omo sabre no omo nkai hu saba yetu no police station eni edi nkonim enye Supreme Court ono so ochia His Excellency Dr. Alhaji Baumia na Masa wudu di free bantima eno no so eka se ade no eda ho pefe sasa atentre ne ene nkunimdie no police station na hyase di free aninti na tukuba emfiempinu ene dumienu de no wo kan pepepe inti sa na nko se NDC fom hu no inti edi asembia ni ho Enna we firi oyibo buatin ne behi ena osema mi jemensa enya de oba begina adaka nim so obedi dance na na echina NDC mo pa mo nkoshepoe mampena da Mahama ejai se wo dada wo ho ene wo kra na wo dada wo chitafo no na aka kire wo mo se Ghana fo anto aba mame na obi antene ho ase ne tu nkotwere de twere Crispo edi fifufu na Freeman wo pechi number 2 atia say ene wo say minuanum ma mi enu adwo ne amba bas yenka kan kase body amuni size ye dasi wo wie no say kan mampeni Mahama time wasting kwache se wo say o man ne bere wo di asa bebre wa ha Kelly Celesti ewo boss no ose kwa bia ne wo JDM ebetimi asa beye Ghana mampani bim enti wonyan se wo sai oman ne bre na afi NDC atitafo so ase wo da do manzane kalabule ne petition we de enya ade a ebeboa na kwasi bosompra ose go so manhene wo tia ne pam enna ogawuli enkarie wose momiemo honorable J Anhwere ne honorable Awukwaba so papa so de hihye pa egu akwan ma yeye wa twuma enwabie jampotem ha no wo mo boa yen na ye wo ye fancy ha ya fast dama nyumakwe ye 21st clinic ni wo mo na esa ya dear friend sciatica wono mo wo aduro me ka se oho wo koda komie de adura kan won wankasa beba ha ba be de danse e de a kire yen aye sciatica sa wonum ya de kro so ya ne firi sisi achi na fa na kokomu to ase hono mo no fa na kokomu sere hono mo ana ba besi wo nantini hono mo na twitwum se ya ase obi kita koliko homa na wo de twetwe koliko na ma ode sa no wo de dia homa bia nso mu na nso shoke wo wo fibu to ase hono mo ekro no pa cha yare sabia 21st clinic onise so sciatica yade oro na do tatahwe me pa cha uba na sa yade foforo bi nso eha wo eka ne padua no ho a eno so yesa de wo se ma akolabo de wo se ma akokoye scan ye de wo se massage wo emfidie de nyamianim ni ya boye ho awo ayaresa kwanto we mu eni nti sa oba ho no mu a me pa cha wo mfom kwan na wo ba nso a wadi die so ho nsem edaye so de wo pe fufuo ni adwene enkwan de aboso adie de wo pe banku de wo pe mo na kadie bi eka ho no eye fresh enkan just say ya de mu emfirifiri
made ya no akumumu a maame adwo menu kan o se abomu de wapoto akumumu nyina da ye de nya no bia eye de nnuane no nyina bi wo nti wodi a ahoden ko a ye nwuma panti ye won krabata baako du e wo Ghana hanamo enkran wo se ye wo dome heavy do dan no mu ena kumase ehwa udu overseas a wo ba bia Alpha Radio wo no wotra Alpha Radio a ye na eto aso no sunwane ye wo techi my god so se hwene mia hodo aka frɛ 054 0311311 na Kumasi Technical University Bebuam wasua de IDCE and one Institute of Chartered Accountants Ghana ICAJ omaka boma woye ICA classes enunsunti and also baby na besua de SHS graduates, diploma holders, HND graduates, afa BTech, BSc graduates, MTech, MSc, MBA graduates ngina woje womo wose memenda ene ne kwasiada and what tradie na uwia bra wo bay also certificates and baby osua de akodro no and na bachelor baby so yemfa mfrase na Kumasi Technical University say eye experienced chartered accountants and examiners and I will be share woman ICA papers no on bachelor for Dr. Alexander Ochofian call 0244 807069 and Mr. Ibrahim Jaichi 0243 035898 Kumasi Technical University one University of Education Unibaka boom omoye 1 year diploma of education program afipo brabesua de na ubenya diploma in education called www.kstu.edu.gh na 0244 691609 Kumasi Technical University nimdia shrine. Specialized drink anonia no your special apple, cola, orange, ginger, strawberry, your grapes, your ahodo, your malt energy drink in our hold the OPBA bomade furniture moon grass and a quajo dear and now your special water so and they will be in country in soon at the move wow dear Numusua Kabi. Never no special water. Ubu said the necessity. Now because I draw major hold the door. Would do cransa, kuchim cransa, no afraid, with me afraid, so 020 1301229 na kwakwaje wodi ya fasada ema yesemu for Kenneth Obe the master planner otobrosi ko job wodu afa Margaret na afrane Margaret abna Japoba na Samuel Aguri omu nyina eka ho be social media handles ni nyina so we share your so na Kwame Wilder Adaroma ya amote yenka awia de ohenere adwoa aprabini mene mame amase wa bracket ya da mu nyina se amamumo anitia etwina wo ekwan so brebre bonshika de egufie boko Makion Hotel and Conference Center and Pensua Day. Searchful, baby. A bread beer, a bit of Kumasi. I never have a suit. Makion Hotel and Conference Center. Me, Wunu Hotel, your proper whole Sayda. My God, Mr. Breakfast, you ready, Dada. Wow, sure. The same one wireless internet service, no, so a free. A free. And I want conference hall, swimming, back of 80, back of 40. Now, also, I knew security, so you're solid. I have it be on your Kappa, a Jenny. I did a lot of work. One more stand by the meter, no muscle. You ever say you saw modern fitness gym no prada tintin pom wa ya say baby a Makion we how you do and a Ben Lorry station bo ane well local and continental dishes papa bi wedding parties any year singina Makion restaurant and catering services and what you contract e for serve was here mate so office and we feel kra na say wo ya order kra mutim go du ane bro no correct one number is 0244 417 446 and 0208 116 122 Makion a trusted name in hospitality. Mr. Mwa, na sai Jagre Clinic amafo abu abaso wa wo ho no e ho nyagro. Wodi na kasa ye Jagre Infertility and Natural Health Clinic. Omo ya die wa wo ho papa. Me say me ko hwe obi wo ho. E ma me ko hu wo mo no enya sanketoa. Wona wo mo masusua. Ene wona wo fa afuro a wo mo nya ngoye. Enipa. So oba sunya ye furu wo ma. E ya sanketoa bi ma Jagre Clinic. Awu ni wo mo ase abaso body e kese e won kan. Afi na se wo ko di wo Dallas, US na America. Say Jagre Infertility and Natural Health Clinic. I want something with Dibabia. This was done on Cody. Now, one pound. Or you give a brave wardrobe. Jagre Infertility and Natural Health Clinic. For one kind, Adenta, Asia from Quantasua. Or the NIB Bank. What is what was one? Or the room hotel. Or the self filling station was some in the division. A pair of women. Or never I don't commit us in the division. Or seven person. Or seven this one. Woman who look at Kirby. I've returned a paisley blood flag decision. One 0243 40 it's a threat. Everything
tipaye afiafia ni papu ama ho yira wo no. Fa Zudrex ebema wani ma ya straight. Wo besane wo. Zudrex etimi tipaye flu papu ene honam ya. Ni ehia ne sempanyi be fa Zudrex tablet ba ko emprensa na se 9 dako. Zudrex eyepa. Yeton Zudrex for chemical ne pharmacy shops mu. Etufu anko Geo Pharmacy enkran Okanshi. Telephone 0302 669364 and 668933. And a Concept Medical Suppliers Kumase Ashtown Main Street no so what bank Abbas Park. Telephone 03220476664. Ufani ne nu na wanto wa. Kwa hunu doctor Kaite Zudrex tablet enyama painful. Ma o ma nkwada no fo. E mo fra woni mu fie dum. Edroyi Food and Drugs Board ajiatu. Ane Zudrex papa no. Zudrex ye Geo Medical Limited enu papa no bia waye meyi. 21st Clinic say eba sciatica no mu. Every usisi mu kono a woto ase hono ntiri na fa usrem ekosi wo na ase hono. Ebo betimi atutu ama wo ankasa woje ho ba bi enye. Enti 21st Clinic wo mu na ye sciatica expert. Ewo Ghana ha. Wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa. Ene besa o ya no masa de machine aka ho. Ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so. Ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama. Eye sciatica 21st Clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nwie dwabo so wo mo wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na say 21st Clinic wo mo ye sciatica expert Obahima mo website design de FO se de mo na mo trendy So wa wani tia se ba no IT titie mu a me try say information technology dia NIIT ni akandifo wo man Ghana mu a wotete akuku dampi NIIT enam won church paso abom man 4P enyansa no juma. Oh yes, NIIT matu omonka omoye diploma programs be to say software engineering, hardware and networking, web development, network engineering. Anya no nko wo mo sign with certificate programs be to say MS Office Pro, certificate in cybersecurity, Cisco Certified Network Associate, certificate in graphic design, introduction to data science.